Good evening. Class 9 Chemistry Unit 13 Carbon and its compound. In class 10 you have to read hydrocarbon. But in class 9 carbon and its compound. Class 9 मा चाहिँ कार्बन र यसको कम्पाउन्डहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ पार्ट 1. Main objectives of this lesson are as follows. Sources of carbon कहाँबाट आउँछ? From where we can get carbon, properties of carbon, physical and chemical properties, logics in scientific reasons, differences, especially difference between organic and inorganic compound, and allotropes. Difference between diamond and graphite, allotropes, different forms of an element. Same chemical properties, but physical properties are different. Question number 1 मा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा mainly mention some sources of carbon. Where do we get carbon from? We get carbon from different compounds. Living organisms means living plants and animals contain carbon. When they are burnt, they become black. यिनीहरूलाई बाल्यो भने यो कालो हुन्छ, त्यसैले कार्बन हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ. If you take some sugar and you burn it, it becomes black. Atmospheric carbon dioxide. It also contains carbon dioxide is very important gas. Carbonate rocks like calcium carbonate, magnesium carbonate, etc. Petroleum products. All petroleum products, petrol, diesel, mobile, etc. contain carbon. So they have the property of burning. Natural gas. And another is organic compounds like alkane, alkyne, aldehyde, alcohol, ethanol, ether, aldehyde, formaldehyde, benzene. These organic compounds also contain carbon. के केमा हुँदो छ? All living organisms जीवहरुमा हुन्छ. Atmospheric carbon dioxide मा वातावरणमा हुन्छ, वायुमण्डलमा हुन्छ. कार्बोनेट रक चट्टानहरुमा हुन्छ. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्समा हुन्छ. नेचुरल ग्यासमा पनि यो कार्बन कम्पाउन्ड पाउँछ. अनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरुमा पनि हामी कार्बन प्रशस्त मात्रामा पाउँछौं. Question number 2. Define tetravalent, catenation and allotropes. These three questions are very important for class 9. क्लास 9 को लागि यो तीनटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट. अब यसको नामबाटै प्रश्न गर्नु. टेट्रा भनेको मोनो डाई ट्राई टेट्रा. टेट्रा भनेको 4, भ्यालेन्ट भनेको भ्यालेन्सी 4 हुने. क्याटनेसन, अब यसको ओर्डर हेरौँ. कार्बनले के गर्छ त? कार्बनसँग मिलेर लङ चेन बनाउँछ. एलोट्रप्स डिफरेन्ट फर्म्स अफ द सेम एलिमेन्ट. अब यसको सोलुसन ए मा tetravalent. The elements having valency 4 are called tetravalent elements. Tetravalent elements. That means elements with 4 valency. For example, mainly carbon. Since carbon C612, 6 can be written as 2 plus 4. Either it gives 4 electrons, कि त 4 दिन्छ, or it takes 4 electrons, so it is tetravalent. Tetra means 4, valent means valency. Elements having valency 4 are called tetravalent elements. Catenation. के होला त क्याटनेसन भन्नाले? विचार गर्नु त. क्याटनेसन थिंक क्लास 9. क्याटनेसन यस्तो खालको प्रपर्टी हो कार्बनको. कार्बनको प्रपर्टी के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बनले 1 2 3 4 5 मेनी कार्बन एटमसँग मिलेर लङ भेरी लङ चेन बनाउँछ. त्यो प्रपर्टीलाई क्याटनेसन भनिन्छ. क्याटनेसन इज the special property of carbon to form
very long chain, very long chain with other carbon atoms. अरू कार्बन एटम कसरी बनाउँछ भन्दा यस्तो एक्जाम्पल हामी यहाँ देख्छु CSS भेरी लङ चेन जति पनि हुन सक्छ carbon can combine like 2 carbon 3 4 5 6 like methane 1 ethane propane butane pentane hexane heptane octane nonane decane unideca dodeca etc. Very long chains can be formed by carbon atoms. Carbon carbon मिलेर very long chain बनाउन सक्छ यस्तो खालको जुन प्रपर्टी छ कार्बनको स्पेशल प्रपर्टी छ विशेष खालको गुण छ त्यसलाई हामी भन्छौँ क्याटनेसन. Catenation is the special property of carbon to form a very long chain with other carbon atoms. Question number के भन्यौ question number 2 को B 2C allotrophs. Question number 2C allotrophs. Question number 2C allotrophs. See allotropy भन्यो भने प्रपर्टी हो. एलोट्रप्स भनेको के होला त भन्दा कुनै कुनै एलिमेन्टहरु यस्ता हुन्छन् जसको केमिकल प्रपर्टी सेम हुन्छ तर फिजिकल प्रपर्टी भने फरक फरक हुन्छ. फिजिकल चाहिँ फरक केमिकल चाहिँ सेम हुन्छ. एलोट्रप्स are the elements having the same chemical properties but different physical properties. Some elements have the same chemical properties but they have different physical properties. Such elements are called allotrophs. Allotrophs भनेको यस्तो खालका एलिमेन्टहरु हुन् जसको केमिकल प्रपर्टीज सेम हुन्छ फिजिकल प्रपर्टी डिफरेन्ट हुन्छ. रासायनिक गुणहरु एकनासको हुन्छ तर भौतिक गुणहरु भने फरक हुन्छन्. फिजिकल प्रपर्टीज डिफरेन्ट chemical properties same. Allotropic modification of carbon. अब carbon for example म यहाँ कार्बन को गर्दिन्छु. कार्बन चाहिँ carbon is found in mainly two forms. Here I have written crystalline and amorphous. Crystalline and amorphous. Crystalline having crystals, amorphous powdered form. Crystalline अन्तर्गत चाहिँ हामीले के गर्छौं त डायमन्ड फ्लोरेसेन्स र ग्राफाइट. यसमा एक्जाम्पल डायमन्ड हीरा क्रिस्टलको रूपमा पाइन्छ. ग्राफाइट फ्लोरेसेन्स. एमोर्फस पाउडर फर्ममा एमोर्फस पाउडर फर्ममा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ चारकोल ल्याम्प ब्ल्याक र कोल. चारकोल ल्याम्प ब्ल्याक एन्ड कोल. चारकोल इज अल्सो अफ 3 टाइप्स यहाँ दिएको छ. कोललाई पनि कोक कार्बन र ग्यास कार्बन. फेरि चारकोल एनिमल चारकोल वुड चारकोल र सुगर चारकोल. चारकोल एनिमल चारकोल एनिमलमा पाउने. सुगर चारकोल ल्याम्प ब्ल्याक कोल ग्यास कार्बन कोक.
यो पाइन्छ. So carbon is found in different forms: crystalline forms, diamond, graphite, fluorescence. Amorphous or powder फर्ममा चारकोल, ल्याम्प ब्ल्याक र कोल गरेर पाइन्छ. कार्बन has different physical properties but the chemical properties are same. And in the same way, sulfur is also found. Sulfur has also different allotropic modification. Question number 2. Question number 2 is what are some of the chemical properties of carbon? Yeah, another दिएको छ chemical properties of carbon. Or one question is there. Question number 3. Graphite is a good conductor but diamond is a bad conductor of electricity. Why? के कारणले गर्दा ग्राफाइट चाहिँ गुड कन्डक्टर हो, अल्दो नन मेटल, ग्राफाइट नन मेटल हो तर बट इट इज गुड कन्डक्टर. डायमन्ड अ फर्म अफ कार्बन बट ब्याड कन्डक्टर. वाइ? वाट इज द रिजन? Reason behind it? See, diamond has no free electrons in its outermost shell. But graphite has some free electrons in its outermost shell. डायमंड को आउटरमोस्ट सबभन्दा बाहिर फ्री इलेक्ट्रोन हुँदैन. द्याट मिन्स इट डज नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन. बट ग्राफाइट ह्याज सम फ्री इलेक्ट्रोन्स which it can give or donate to others, or it can share, either donate or share. So graphite is a good conductor but diamond is a bad conductor. So graphite having free electrons is a good conductor of heat and electricity. But diamond is a bad one. Means diamond is a bad conductor of heat and electricity. Reason. Question number 4. Here I have written some questions. What happens when? See, what happens when some properties of carbon. अब यसमा properties of carbon also can also be learned. Mainly physical properties, chemical properties. Number 1, carbon is heated with oxygen. There are 2 cases. अक्सिजनमा कार्बनलाई अक्सिजनसँग बाल्यो भने के होला? 2 केसेस हुन्छ. एउटा कार्बन डाइअक्साइड बन्छ, अर्को कार्बन मोनोअक्साइड बन्छ. सी, लेट मी डू. कार्बन प्लस अक्सिजन बाल्दा हिट CO2, that is carbon dioxide. When more heat is supplied, carbon plus oxygen, carbon monoxide. And how to balance? See, yeah,
यहाँ अक्सिजन 2 अक्सिजन 1 यसमा सेकेन्डमा म गएर ब्यालेन्स गरिदिन्छु 2CO सी कार्बन 2 oxygen 2 carbon oxygen 2 2. So this one is carbon monoxide. Carbon monoxide. Carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide and carbon monoxide. Carbon dioxide and carbon monoxide, one property. Now another property of carbon, question number 4 को 1 O1 हो question number 4 2 carbon reacts with hydrogen. Carbon reacts with hydrogen to form hydrocarbons. Hydrocarbon like methane, ethane, propane, butane, pentane. Carbon plus hydrogen CH4 methane. Here I'll do only one example. Two example also 2C plus 3H2 C2H6 methane, ethane, propane, butane, pentane. 1 2 carbon goes on increasing, hydrogen also goes on increasing. 1 2 3 4 2 3 4 5 6 etc. Carbon reacts with hydrogen, carbon reacts with oxygen. And another reducing property of carbon, reducing property means behavior, property and behavior same. Reducing property, what does carbon do? कार्बनले के गर्छ त? कार्बनले के गर्छ भन्दा कुनै पनि चिजलाई रिड्युस गर्छ, रिड्युसिङ एजेन्ट काम गर्छ. जस्तो कसलाई रिड्युस गर्छ भन्दाखेरि कार्बन प्लस वाटर स्टिम यसलाई रिड्युस गर्छ. CO प्लस H2 इज कल्ड वाटर ग्यास. कार्बनले रिड्युस गर्यो वाटरलाई CO प्लस H2 मा. H2O रिड्युस भन्नाले त्यो कम्पाउन्डको अक्सिजनलाई हटाउने, रिमुभल अफ नेगेटिभ रेडिकल फ्रम अ कम्पाउन्ड इज कल्ड रिडक्सन और एडिसन अफ पोजिटिभ. अर्को छ कार्बन रिड्युसेस मेटालिक अक्साइड्स टु देयर मेटल एन्ड कार्बन मोनोअक्साइड इज फर्म. दिस इज कल्ड reducing property of carbon. What does carbon do? Carbon reduces or changes metallic oxides to their metals, and carbon reacts with water or steam to form water gas. This property of carbon is called reducing behavior of carbon. अर्को छ कार्बन प्लस अक्सिजन. अरू चाहिँ के हुनसक्छ? कार्बनले केसँग रियाक्सन गर्छ? मेनली 2. अर्को एउटा रियाक्सनमा चाहिँ कार्बनको अर्को स्पेसल प्रपर्टी छ क्याल्सियम अक्साइड. कार्बन प्लस क्याल्सियम अक्साइड गिव्स CaC2 प्लस CO. यहाँ अलिकति फरक छ. Carbon reacts with calcium oxide to form calcium carbide and carbon monoxide. Now, one of the calcium 1, 1, oxygen 1, oxygen 1. Or carbon 2 plus 1, 3, carbon 3. So, there are mainly 4 properties of carbon. कसरी त? How to understand? To understand, draw a diagram. त्यो डायग्राम बुझ्नुको लागि के गर्नु पर्यो त? समरीको लागि तो प्रॉपर्टी जस्ट लाइक ऑप्शन में यो कार्बन रिएक्ट्स विथ के सँग? कार्बन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन नंबर 1. कार्बन रिएक्ट्स विथ वाटर बेसेस मेटालिक ऑक्साइड्स mainly, and another
क्याल्सियम अक्साइड। अन्त क्याल्सियम अक्साइड पनि मेटलै हो, तर यो त्यसलाई चाहिँ स्पेसल प्रपर्टी मानिन्छ। कार्बन reacts with hydrogen to form hydrocarbon, water to form water gas, metallic oxides to get metals, calcium oxide to get carbon monoxide and calcium carbide. Question number 4 finished. Now question number 5. Question number 5 contains. Question number 5, I have written some questions. Distinguish between them. Distinguish between. Okay. First, what is water gas? Water gas and use. That means this question, what do you mean by a water gas and what is its use? Water gas is a mixture of carbon monoxide and hydrogen. Notation CO plus H2. It is used as a heating agent, especially in factories. फ्याक्ट्रीहरूमा हिट प्रोडक्सन गर्नको लागि यो ग्यास प्रयोग गरिन्छ। मिक्सचर अफ कार्बन मोनोक्साइड एन्ड हाइड्रोजन इज कल्ड वाटर ग्यास। नामबाटै सब वाटर ग्यास। यो कसरी बन्छ त वाटर ग्यास? यसको बन्ने तरिका, हाउ इट क्यान बी कसरी बन्छ अब हेरौँ। एक कार्बन प्लस स्टिम कल्ड स्टिम और भेपर। कार्बन इज अलाउड टू रियाक्ट विथ स्टिम, के भन्छ CO प्लस H2 वाटर ग्यास पनि। अर्को पनि छ मिथेन प्लस स्टिम। अब यसलाई बनाउँदा CO प्लस 4 प्लस 2 6, अब 3 2 जा 6, यसरी पनि बन्छ। मेनली water gas is formed from carbon and steam, methane and steam. Steam is very important to form water gas. Use is as a heating agent. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 मा, क्वेसन नम्बर 6 डिफरेन्स। क्वेसन नम्बर 6 distinguish between. A number graphite and diamond. Both are aerotropic modifications of carbon, but some differences are there. Graphite and diamond. Main difference, graphite, it has some free electrons, so it is a good conductor of heat and electricity. It has free electrons, so it is a good conductor of heat and electricity. It has no free electrons. It means diamond has also electrons, but free electrons are not found in the outermost shell. In its outermost shell, here it has some free electrons in the outermost shell. You have to add here, so it is a good conductor of heat and electricity. It has no free electrons in its outermost shell, so it is a bad conductor of heat and
electricity. And one use, it is soft, blackish and slippery. It is used to make pencils, petroleums. अर्को पनि एउटा छ, क्यान यु रिमेम्बर? इलेक्ट्रोड्स, राइट, इलेक्ट्रोड्स, कार्बन इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स चाहिँ हामीले मेनली कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर, what are electrodes? Conducting plates, especially in electric field. के बनाउन? पेन्सिल, पेट्रोलियम्स, इलेक्ट्रोड्स एटसेट्रा. यो बनाउन ग्राफाइट काम लाग्छ र इट इज सफ्ट, ब्ल्याकिश एन्ड स्लिपरी. यो कस्तो हुन्छ? इट इज हार्डेस्ट नन मेटल, ब्ल्याकिशमा साइनी, हार्ड, साइनी एन्ड नन स्लिपरी. सिप्री खालको हुँदैन. It is used as a gem, means ornament. It is also used to cut hard metals. You have heard diamond cuts diamond. Have you heard diamond cuts diamond? Diamond cuts diamond. हिराले हिरा काट्छ, फलामले फलाम काट्छ. Diamond cuts diamond. भनेपछि diamond is also used to cut heavy metal or very hard metals. Main difference, it has free electrons, no free electrons. It is good conductor, it is bad conductor. It is soft, blackish and slippery. It is shiny, hard and non-slippery. It is used to make pencils, petroleum products and electrodes, mainly for conduction. It is used to cut hard metals. It is also used as a gem, ornament, like necklace, ring, etc. 1. Question number 6 को A मा graphite and diamond. 6 को A. 6B. Possibly the last. 6 को B. Organic compounds and inorganic compound. ये याद करो. What are the main differences between organic and inorganic compounds? Main differences, organic, inorganic. Main differences between organic compound and inorganic compounds. See, just by the name, organic compound, they are soluble in organic solvents only.
Generally, they are generally soluble in organic solvents. Organic compounds are soluble in organic solvents, but insoluble in inorganic solvents. Now, only analysis they are. You can write one word generally. There are some exceptional cases. They are generally. You write one adverb. They are generally soluble in organic solvents only. They are generally soluble in inorganic solvents. One. Another organic compound. They generally bond on heating. तता उनीहरूले प्राय बन्छ. They don't generally bond on heating. अर्को एउटा मेन छ के भन्दा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा एलिमेन्ट थोरै हुन्छन्. मेनली कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजन हुन्छ. थोरै एलिमेन्ट हुन्छ, तर एलिमेन्ट्स एकदम थोरै, तर यसको मोलिकुलर स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स हुन्छ र कम्पाउन्डको नम्बर पनि एकदम मिलियन्स हुन्छ. इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डको एलिमेन्ट्स बढी हुन्छ, तर कम्पाउन्ड चाहिँ थोरै हुन्छ. सी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स they have a few elements but millions of compounds with complex molecular formula. Complex molecular formulae. Example हमने के गरेर सोच्छौं? ग्राफाइट, कोल, डायमंड, एल्कोहल, सुगर, ग्लूकोज, इथर, इथेनॉल, etc. Alcohol, sugar, glucose, ether, sugar, coal, diamond, graphite. Examples, main examples of organic solvents. They are generally soluble in inorganic solvents, organic solvents. They generally bond on heating, बाल्दा बल्छ. They don't generally bond on heating, बाल्दा बल्दैन. अरु यहाँ वुड पनि हुन्छ, वुड. Another, they have a few elements, but they have many more elements but few compounds with simple molecular formulae. यहाँ फ्यु कम्पाउन्ड हुन्छ भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा यस्तो वाटर भनेको अल वाटर, यो वाटर भनेको सबै ठाउँमा पाउने. सोडियम क्लोराइड एक्जाम्पलमा सोडियम क्लोराइड, वाटर H2O, NH3, युरिया अल्सो. अरू के हुन्छ? एसिड बेस सल्ट, मतलब बेसमा NaOH, इनअर्ग्यानिक सल्भेन्ट. पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, sodium chloride, etc. They are inorganic compounds, they are organic compounds. Okay, class 9, your final exam is very near, so try your best in carbon and compounds. Next time, another lesson with this much.